Veel roken, wijn en korte antwoorden. Maar dat weet je als je gaat praten met de Finse filmmaker Aki Kaurismäki. Because the hero of Le Havre is Marcel Marx, a character that was also in La Vie de Bohème, in your 1992 film La Vie de Bohème. Why did you want to revisit him? 1991 film. Oh, excuse me. But why did you want to revisit him? By revisiting him, I saved the trouble of inventing one more character. And it wasn't. He was already there in the bookshelf. But in the 1991 film, he was an aspiring writer. Now he's a shoe shiner. He seems content. Would you be? Life is not always fair. I mean, he was much happier in this film as a writer. True. Now he was balanced with his own soul. I guess his last name, Marcel's last name, Marx, that cannot be a coincidence, right? Marcel Buster Marx. Buster Keaton Marx. Yeah. But is it a reference to Groucho, or is it a reference to the great communist thinker? Because I was thinking the latter. This I leave for the audience. Might be both. This Marx, Groucho or Karl, Marcel. What I think, if I have to choose, it's Harpo. It's Harpo, and he doesn't talk. That's true. Yeah. We'll get to that later. But he must be the sweetest activist in history. Do you think he stands a chance in reality? At least he stood up for something he thought is right. He stood up for that, which is more or less something we should all do. Yeah, because he and his friends, they help an illegal African immigrant, or an illegal. Yeah. Which happens all the time. Thank God. He sort of thinks he is part of the resistance in a way. But is this film an ode to decency? All my films are more or less about decency. How would you describe decency? Treat others in a way which you would never treat yourself. Entre. Un certain Marcel Marx habite près d'ici. Parlez-moi de lui. Avec plaisir. C'est un de mes meilleurs clients, toujours ponctuel. Pas le genre à se réveiller la nuit à cause de ses dettes. Sa femme est à l'hôpital. Oui, la pauvre, il semble qu'il n'y ait plus d'espoir. Et comment prend-il ça, Marx? Le pauvre, il est effondré. Mais il fait bonne figure. Quelqu'un de chez lui? De la famille? Personne, seulement son chien. Pauvre bête. Sa maîtresse lui manque beaucoup. Eh bien, je vous remercie de ces renseignements. Je ne fais que mon devoir. J'aime la société. Moi, je sais très bien quelque chose, monsieur le commissaire. Un ananas? Un ananas, alors. Tenez. In your director's statement, you said something like that Europe is in a moral crisis. Financial, economic, I can see, but why moral? Well, considering this film, it's that we always thought that the rest of the world is the service of Europe. And we, whoever we are, we took the rest of the world as kind of places where we take the resources out and treat them like slaves. And now when we colonized the rest of the world, suddenly we are shocked when they escape to here because of our business, which originally they escaped here because we made a murdering business in every place we go. And what should we do then to... Suicide. Mass suicide. Which we seem to be doing anyway. This is funny coming from the man who probably made his most optimistic film ever in Le Havre.
Well, when there's no hope, there's no reason for pessimism either. Allô? Le commissariat central? Je crois que j'ai quelques renseignements pour vous. A little bit about the style, because it's a very modern day story about illegals, but it doesn't look like today, your film. Why not? Child of yesterday. You're a child of yesterday. That's what I said. Yeah, I was hoping you would continue, but obviously not. That's okay. But for TV, it's rather short. Well, I will continue. Okay, all my life I felt like I'm misplaced somehow. I should be living in 50s or 30s or of the last century or somewhere, but not here, not now. And any idea why? Was life better then? I can hardly imagine it was. My last theory is that since mankind is as it is, it's a horrifying misery. That when mankind has its lowest step, which is like a World War II or one, after that, for a moment, they show the There's only up. good part. When they are rebuilding, they show the good point of mankind. And it worked until now, and now we are On the bottom? We are in the bottom. We are killing what is rest of this planet. We destroy everything we touch. Except art. Commissaire Monet, quelle surprise. Vous êtes bien matinal. C'est dans ma nature. Je peux entrer? Je vous en prie. Savez-vous, monsieur Marx, que l'inconvénient de mon métier est que personne ne nous aime. Dans le danger, on fait appel à nous, mais pour quelle reconnaissance? Aucune. Moi, ça ne me dérange pas. Personnellement, je n'aime pas les gens. Mais ça tracasse pas mal de mes collègues. Surtout les plus jeunes. Même si pour vous, c'est difficile à croire, il y a un point sensible dans mon cœur. Les véritables malfaiteurs me laissent parfaitement indifférent. En revanche, je n'aime pas que les innocents souffrent. You don't like your actors to act. What do you like about your actors? Well, what they are doing, in fact, is acting, but I don't want them to act too much. So it's still acting, of course, because they're... Yeah, but... Why? Why so little? Because I dislike hard noises. So And you like big emotion? No, let's go back to theory of acting. It's always acting. It's big or audience gets very easily used to the level of the acting in certain film. So if everyone starts shouting, audience gets start used to that. Okay, just shout in every scene, but they also get used to the sottovoce. True. But you don't like loud acting, but don't like loud emotions as well? Do you hate loud emotions? I like loud emotions when they are hidden small reactions. I don't want my actors to move their hands like windmills, because windmills are for wind, actors are for camera. Directors direct, actors act light with light, soundman takes sound. Quite clear. It's Yes. called cinema business. Okay, thank you. It's not
The business part is separated, but Thank God. it's called filmmaking. So everybody does their bit, and in the end you have a film. If you're lucky. And what's your If bit? you are very lucky, a good film. And what's your bit? Control the others. Are you very good at controlling others? Because you look not like you're the manager type. Yeah, since I can't control myself, I control the others. I'm very good boss. Kijken met je oren. Jeroen Stout maakte een angstaanjagende geluidswandeling door de kop van Zuid. Nou, het draait allemaal om een Koreaanse actrice, Che Jin-sil. Een beetje de Katja Schuurman van Korea, zal ik maar zeggen. Die heeft in 2008 zelfmoord gepleegd nadat ze werd achtervolgd door trollen op het internet. En trollen, dat zijn pestkoppen. Ze heeft deels haar populariteit te danken aan het feit dat ze haar privéleven openbaar heeft gemaakt. Maar daarna is ze door pestkoppen achtervolgd nadat er een gerucht is ontstaan. Nadat een goede vriend van haar zelfmoord heeft gepleegd. En er allerlei geruchten waren dat zij daarbij betrokken was. Op internet is dat echt een hype geworden. En ze is echt daarna achtervolgd door mensen die zoiets hadden van ja, hij is zelfmoord gepleegd, misschien moet jij dat ook maar doen. I thought people would believe me. But even now, after the woman who spread the rumor is caught, people still believe that I'm the loan shark who drove Anne to death. Will they believe me if I die? Ik vind de architectuur hier in deze buurt echt heel erg bijzonder. Het is heel erg mooi. Zeker ook als je over de Maasboulevard aankomt rijden en zo. Dit is echt een buurt waar je als Rotterdammer trots op kan zijn. Maar gelijktijdig vind ik het ook wel iets afschuwelijks hebben. Het heeft ook wel iets... Ja, het is een beetje onpersoonlijk. Het is anoniem. Als je hier ook zo kijkt, ja, overal zie je ramen. Achter al die ramen, daar moeten mensen werken. Maar ja, je ziet ze niet. Dat was het eerste waarvan ik me dacht... Zou het niet fantastisch zijn als je hier rond zou lopen met een koptelefoon... en je zou al die berichten die zij versturen en ontvangen... als je die zou kunnen horen op je koptelefoon. En dat is eigenlijk een beetje de basisgedachte achter deze geluidswandeling. Please, leave me alone, please. Als je probeert voor te stellen dat jij degene bent aan wie al die e-mails gericht zijn... want dat is wat mensen zich vaak niet realiseren. Ik bedoel, ze slingeren maar gewoon het internet in. Maar het komt natuurlijk wel ergens aan. En dat is een beetje ook het idee dat als je met die koptelefoon rondloopt... dat je eigenlijk ervaart wat het is als je ineens gewoon allerlei hate mails over je heen krijgt. Why don't you leave me just alone, please? Why don't you just leave me alone, please? Please just leave me alone, please! Just leave me alone! Het was een redelijk heftig begin. Wow, just visually stunning. Ja, ik zat te kijken en er kwam natuurlijk zo'n hele grote kut in beeld en ik dacht... Wauw. Het lijkt een beetje op dat ene schilderij van wat in Parijs hangt. Het ontstaan van de wereld of zoiets dergelijks. Ik vond het wel een goede binnenkomer. Wauw. Nou, ik vond het een beetje wonderlijk dat mensen schrikken bij het eerste beeld van de film.
het werkt wel, want iedereen zit meteen in het verhaal en iedereen is meteen geïnteresseerd, want het is heel absurd eigenlijk in het begin. Ik vond het heel knap gedaan dat je de hele verstilling hebt op dat naaktstrand daar, waar die mensen aanspoelen en waar hij dan levend toch aan land kan komen. Wat er wordt verteld is hoe je een plek kunt vinden hier in deze maatschappij als illegale. Het grappige van de film is dat je eigenlijk de hele film met hem meeleeft en omdat het eigenlijk zo geleidelijk gaat dat je op een gegeven moment niet meer weet of je nog wel aan zijn kant staat of niet. Eigenlijk een van de betere films die ik heb gezien. Ja, zoals je zei, beklemmende film. Ik weet niet, ik moet het denk ik even laten inzinken voordat ik echt... Wauw.